Namaste. Subject Engineering Mathematics, 3rd semester, B.E. Transform Calculus, Fourier Series and Numerical Techniques. Vishveshwaraya Technological University, V.T.U, Belagavi. 3rd semester, Bachelor of Engineering, syllabus common to all programs. Choice Based Credit System, CBCS, and Outcome Based Education, OBE. Transform Calculus, Fourier Series and Numerical Techniques. Course Code 18 MAT 31. Teaching hours per week, Lecturer hour 2, Tutorial 2, Practicals 0. Credits 3. CIE marks, internal assessment marks 40, SEE semester end exam marks 60, exam hours 3. Model 1, Laplace transform. In the model 1 there are two parts. First part is Laplace transform. Since linearity property holds good for an integral, we can obviously infer that L Laplace of transform of C1 periodic F1 of functions, t less or minus only, C2 F2 of and t unit step function equal to problems. C1 L Second part, F1 of t inverse less or Laplace minus transform, C2 L definition F2 of and t, problems. where C1 and C2 Convolution are theorem to constants. find the inverse Laplace transforms without proof, and problems. Solution of linear differential equations using Laplace transforms. These are the first model syllabus. Model 1 the syllabus. So transform calculus Fourier series and numerical techniques subject, the mathematics subject, engineering mathematics subject, 3rd semester. Contents. Model 1 the content. Model 1 is Laplace transforms. So 1.1 definition of Laplace transform. So only definition. No proof, without proof. 1.2 Laplace transform of elementary functions. So elementary functions ಗೆ Laplace transformer ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Next 1.3 properties of Laplace transforms. 1.4 Laplace transform of periodic function. 1.5 unit step function or Heaviside function. 1.6 inverse Laplace transforms. 1.61 is computation of the inverse of e power of minus as f bar of s. 1.62 inverse transform by completing the square. 1.63 inverse transform by the method of partial functions. 1.64 inverse transform of logarithmic and inverse functions. 1.7 convolution. 1.71 convolution theorem. 1.8 solution of linear differential equations using Laplace transforms or initial value problems. Many physical problems, when analyzed, assumes the form of an ordinary differential equation subjected to a set of initial conditions or boundary conditions. Such problems are referred to as initial value problems and boundary value problems respectively. Laplace transforms serves as a very useful tool in solving these problems without actually finding the general solution of the differential equation by various known methods. The application of Laplace transforms is highly significant in engineering problems associated with electric circuits. Laplace transforms. 1.1 Definition of Laplace transform. If f of t is a real valued function
defined for all t value greater than or equal to 0, means positive integers. Here t is independent variable, is present on the x-axis. Real axis ಅಲ್ಲಿ present ಇರುತ್ತೆ ಇದು t. f of t is function of t. Function of t, f of t is dependent variable. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? t ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Is a real valued function defined for all t value greater than or equal to 0. Positive integer ಇರಬೇಕು t value. Then the Laplace transform of f of t denoted by L of f of t is defined by. So t is independent variable, is present on the x-axis. ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದು ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ x-axis ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. f of t is a function of t. Function of t is dependent variable. So ಈ t value is a greater than or equal to 0. Greater than or equal to 0 ಅಂದರೆ 0ದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್. Then the Laplace transform of f of t denoted by L of f of t is defined by. So Laplace transform of f of t equal to integral of t equal to 0 to infinity e power of minus st f of t into dt, provided the integral exists. On integration of the indefinite integral, we will be having a function of s and t. When this is evaluated between the limits t equal to 0 and t equal to infinity, t equal to 0 and t equal to infinity, we will be left with a function of s only, and we shall denote it by f bar of s, where s is a parameter, real or complex. Complex is both real and imaginary. Thus L of f of t equal to f bar of s. So Laplace transform of f of t na f bar of s anta kuda baribodu. Equivalently, we can express this in the form L inverse of f bar of s equal to f of t. This LHS ಅಲ್ಲಿರೋ L ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು RHSಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ L ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So then f of t equal to L inverse of f bar of s, and is called the inverse Laplace transformer. So L inverse, we call it as inverse Laplace transform. Note, since linearity property holds good for an integral, we can obviously infer that. So apply the linearity property here. In the LHS, L of C1 of f1 of t plus or minus C2 f2 of t equal to, here Laplace ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು both the termsಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. Apply for both the terms Laplace ಅನ್ನು. So C1 and C2 are constant. Take this side outside of Laplace transformer. C1 Laplace transform of f1 of t plus or minus C2 L of f2 of t. So where C1 and C2 are constants. Laplace transform of discontinuous functions from the basic definition. Working procedure for problems. Step 1. Here f of t is composed of different functions in different subintervals of 0 to infinity. Suppose f of t equal to, when t is vary from 0 to a, that time f of t value is f1 of t. When t is vary from a to b, that time f of t value is f2 of t. When t value is greater than b, that time f of t value is f3 of t. Then we consider the basic definition of L f of t. So that is L f of t equal to integral of 0 to infinity. Illi greater than b means, so greater than b anta helidre t is vary from b to infinity. Infinity is unknown. So Laplace transform of f of t equal to
initial value is 0. So initial value to final value. Initial value is 0 and final value is infinity. E power of minus st f of t into dt. Step 2. By taking into account the intervals involved in the given f of t, we express the integral in the equivalent form by using a property of definite integrals. So in actually integrals ಅಲ್ಲಿ there are two integrals. One is indefinite integrals and another one is definite integrals. Indefinite integrals ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 0 to a e power of minus st f of t into dt plus integral of a to b, second interval is a to b, e power of minus st f of t into dt plus integral of third interval is b to infinity, otherwise b greater than b, e power of minus st f of t into dt. So this is second step. First step ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 0 to infinity ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವಲ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. Laplace transform of f of t equal to 0 to infinity e power of minus st f of t into dt ಅಂತ. That is first step. Second step ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, Laplace transform of f of t equal to ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3, ವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ವಲ್ಸಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 0 to a e power of minus st. So when t is vary from 0 to a, that time f of t value is f1 of t and dt as it is, plus second interval is a to b e power of minus st. So when t vary from a to b, that time function of t value is f2 of t dt plus third interval is b to infinity, integral of b to infinity, otherwise when t value is greater than b, that time function value is f of t value is f3 of t and dt. Step 4, we evaluate the integral to obtain Laplace transform of f of t as a function of s. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ನ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಟ್, ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಎ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇನ್ ಟಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇನ್ ಟಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ 1, ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಟಿದು ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟಿ ಇದ್ದರೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ integral of e power of minus st f of t into dt as f of t na first function ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ e power of minus st into dt. ಸೊ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಈ 2 ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ನೋಡಿ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ರೂಲ್
ಅನ್ನ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಅದರದ್ದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಿ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಯುನ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ವಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಬಲ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್, ಈಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ, ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಇರೋದು ಯು ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇವಾಗ ಟ್ರಿಪಲ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೇ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೋ ತನಕ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಝೀರೋ ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ರೂಲ್ ಅಷ್ಟೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫೈಂಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ where f of t equal to, when t vary from 0 to 4, that time f of t value is t. When t value is greater than 4, that time f of t value is 5. So first write down the formula for Laplace transform. Laplace transform to formula first barire. L f of t equal to integral of t equal to 0 to infinity e power of minus st f of t into dt. This is for first step. Second step ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟಿದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ 0 to 4. ಟಿದು 0 to 4, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 0, ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ is 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ e power of minus st f of t dt plus apply the second interval. Second interval is greater than 4, otherwise 4 to infinity. T equal to 4 to infinity e power of minus st f of t dt. This is for second step. Third step, using the relevant f of t in the integrals we have. So Laplace transform of f of t equal to, so first term the limits as it is 0 to 4 e power of minus st. When t is vary from 0 to 4, that time f of t value is t dt plus integral of 4 to infinity e power of minus st. When t value t is varied from 4 to infinity, otherwise greater ಗಿಂತ ಅಂದರೆ 4 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is how much, 5 is given in the problem. Substitute here dt. Next, Laplace transform of f of t equal to integral of t equal to 0 to 4. So interchange these functions. Either double function, first function and second function ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು interchange ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ place. Because f of t, that is polynomial of t, polynomial ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ interchange ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ t e power of minus st dt plus 5 is constant value, take outside 5, integral of t equal to 4 to infinity e power of minus st dt. Next, using Bernoulli's rule for the first term in RHS, we have first term ಗೆ ಮಾತ್ರ Bernoulli's rule ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Laplace transform of f of t equal to first function is t as it is ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ. e power of minus st, integral of e power of minus st is e power of minus st divided by minus s. Next minus first term ದು, so first term second term ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಅಪ್ಲೈ ದ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 to 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಬರೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 to infinity. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ 1 by s ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೇಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. So first upper limit is 4. So upper limit is 4 e power of minus 4s minus of lower limit t value ಗೆ 0 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 0 into e power of s into 0 is 0. So upper limit minus of lower limit. So first term ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 4s ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ 0. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 1 by s square. ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಿಯರ್ e power of minus 4s minus of lower limit is e power of 0. Next plus minus minus 5 by s. Apply the upper limit minus of lower limit. E power of minus infinity s into infinity is infinity. Minus lower limit is e power of minus 4s. So t plus l 4 haki. So 4s. Next Laplace transform of f of t equal to minus 1 by s minus 1 by s ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 4 into e power of minus 4s. ಸೊ 0 into anything is 0, cancel out. Minus 1 by s square e power of minus 4s minus e power of 0 is 1. E power of 0 is 1, e power of minus infinity is 0, e power of infinity is infinity. Minus 5 by s e power of minus infinity is 0 minus e power of minus 4s. So here minus 4 by s e power of minus 4s minus 1 by s square e power of minus 4s minus minus plus 1 by s square. So 5 by s into 0 is 0, minus minus plus 5 by s e power of minus 4s. Next see here denominator ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಸ್ ಇದೆ, ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. e power of minus 4s into first is 5 by last term 5 by s minus of 4 by s plus 1 by s square into 1 minus e power of minus 4s. Next take LCM for this, apply the LCM. So in the denominator it will be same ide. So s 5 minus 4 is 1 plus 1 by s square 1 minus e power of minus 4s. So Laplace transform of f of t equal to e power of minus 4s divided by s plus 1 by s square into 1 minus e power of minus 4s. Second problem, find Laplace transform of f of t
if t vary from 0 to pi in radian, pi is in radian. So when t value is vary from 0 to pi, that time f of t value is sine 2t. When t value is greater than pi, that time f of t value is 0. First write down the formula for Laplace transform of f of t equal to integral of 0 to infinity e power of minus st f of t into dt. Laplace transform of f of t equal to first interval is 0 to pi e power of minus st f of t into dt plus second interval is pi to infinity e power of minus st f of t into dt. Next, so when t is 0 to pi, that time f of function of t value is sine 2t. So substitute here. When t is greater than pi, that time function of t value is 0. Substitute here. Next, so second term, here 0 is there. So 0 into anything is 0. So cancel out. Consider only first term. Using this formula, so integral of e power of at sine bt dt equal to e power of at divided by a square plus b square into a into sine bt minus b cos bt. So then Laplace transform of f of t equal to integral of t equal to 0 to pi e power of minus st sine 2t into dt. So illen ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ a ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ b is 2 ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೆ. a ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, b ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೆ. e ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಸೈನ್ 2t minus 2 cos 2t. So limits are 0 to pi. First interval the 0 to pi. Next, Laplace transform of f of t equal to, so here take minus ಇಲ್ಲಿ the first term and second term ಅಲ್ಲಿ take common, outside common ತಗೊಂಬಿಡಿ. Minus of e power of minus st divided by minus s whole square is s square plus 2 square is 4 s into sine 2t plus 2 cos 2t. So limits are 0 to pi. Next, Laplace transform of f of t equal to minus 1 divided by s square plus 4. So apply the upper limit first. E power of ಅಂದರೆ ಟಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ 2 ಪೈ, ಟಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಪೈ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಪೈ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕಾಸ್ 2 ಪೈ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0, 0 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 0, ಎಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ 2 ಇಂಟು 0 ಇಸ್ 0 plus 2 cos 2t, t value is 0, so 2 into 0 is 0. So we know that sin 2 pi and sin 0, sin 0 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ sin ಮತ್ತೆ 360 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. cos 0 otherwise cos 2 pi is 360 degree. cos 0 otherwise cos 2 pi ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಎಸ್ ಸೈನ್ 2 pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ 2 pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಹಿಯರ್ 1 into 2 into 1 is 2 minus e power of 0 is 1, sin 0 is 0. Next plus 2 cos 0 is 1. 2 into 1 is 2. Next Laplace transform of f of t equal to minus 1 divided by s square plus 4. So 2 into e power of minus pi s, minus plus minus, 2 into 1 is 2. Next minus 2 take common outside. Minus 1 into minus 2 is minus plus 2. Divided by s square plus 4.
-2 ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದಾಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ e⁻−πs ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 2 ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ s² + 4. ದಿಸ್ ಈಸ್ 1. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿತ್ತು, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಮೈನಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಹಿಯರ್, ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈಂಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ f of t if f of t equal to, there are 3 intervals are there. First interval, when t vary from 0 to 1, that time f of t value is 0. When t value is vary from 1 to 2, that time f of t value is t. When t is greater than 0, that time f of t value is 0. So first write down the formula for Laplace transformer. The formula ಬರೀರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ t, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ f of t. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟ 1 ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 0 to 1 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ f of t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಸೊ 0 ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ 1, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ 2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 to 2, ದಟ್ ಟೈಮ್ f of t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ t. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ 1 to 2 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ f of t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ t. ದಿಸ್ ಇಸ್ t ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2, ದಟ್ ಟೈಮ್ f of t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕೆಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ f of t equal to, first write down the first interval, t equal to 0 to 1 e⁻−st f of t into dt, plus t is vary from 1 to 2 e⁻−st f of t into dt, plus when t is greater than 2, that time value is e⁻−st f of t into dt. On substituting for f of t, we have only one integral in the RHS. So because ಇಲ್ಲಿ f of t value is 0, ಯಾವಾಗ when t value 0 to 1 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ f of t value is 0. when t is greater than 2, that time also f of t value is 0. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 to 2 e⁻−st. 1 to 2 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಟಿ ಡಿ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 to 2. ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಟಿ. ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲೇಸ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ e⁻−st dt. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ರೂಲ್, ಎಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಟಿ ಇದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ e⁻−st ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, e⁻−st ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -s. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ 1. -s ಇದೆಯಲ್ಲ, 1/-s, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, e⁻−st ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -s. ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ 1 to 2 ಅಂತ ಬರೀರಿ, t equal to 1 to 2. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, -1/s ಇದು ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ. ಸೊ ಟಿ ಈಸ್ 2 e⁻−2s, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಟರ್ಮಿಗೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 1 ಇಂಟು e⁻−s ಇಂಟು 1, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ -s. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇವಾಗ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಇಸ್ s². e⁻, ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ -2s, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ e⁻−s. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಸೈಡಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ 2 e⁻−2s ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್
ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇ, ಅಥವಾ ಈ ಮೈನಸನ್ನು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ 1/s² ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ -2s. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್.